Hello guys, here is Negro in a new modification for Gothic 1. I think it's new at least. I don't know very much, but whatever. It's called Dolina Zombie and it's like some apocalypse modification that should be very interesting. So I will play it in German. Hier bin ich nun, in der Kolonie. Ich schwöre, wenn ich hier jemals wieder rauskomme, wird Wolfgar für alles bezahlen. Warum ist es hier so leer? Keine Begrüßung oder so? Seltsam. So, we are thrown into the colony, and obviously it's very dark and empty here, and it's really very dark. So let's see if you see anything. Of course, now lighting the torches makes some sense here. So let's explore this. I believe that this will be very exclusive experience. I'm really looking forward to this. Very dark modification, and I like these zombie stories, so it's pretty nice that we have one of these in Gothic. The first line of quotes which hero said was something like he's wondering why is it so empty. And yeah, that he's in colony, and like if he manages to get out of here one day, he will make you know, some Wolfgar pay and so on. So, okay, yeah. One thing I should mention is that surprisingly this doesn't have Gothic 1 controls, or some of them. For example, I need to press the keyboard button or mouse button and keyboard to attack. On the other hand, I don't need to use the keyboard when I want to pick up an item and so on. So that's just for your information. Yeah. And here we go. Some items. I like the darkness because it gives a very like dark atmosphere to this. Of course, still waiting for something terrible to happen. Oh, a notice. A notice. Friend, stranger, I am only an old digger who lives here. He wants someone to help him with his last important quest. His last things in this hopeless world, which he must do, and he's somewhere in Orc district, and he will wait for us there so that we can help him. Yeah, we cannot move this for some reason, but we can take a pickaxe here, so that's good. We are equipped. Dolina Zombie, well, it looks like it's something from Polish, you know, and it would basically mean something like Valley of Zombies. Very easy, right? Okay. It seems that the voice was AI generated. It wasn't, but
Perhaps, I don't know, perhaps someone really acted, but in that case I would recommend a little more of acting there, but well, it's okay. So, we found nothing here, nothing interesting. Well, but what do we have here? A ladder? Can we use it? Yep. So we can basically see the colony. We all know too well, but it's a little modified. So we see some new things here. Okay. No animals, since except for these few meat bugs, and we have a hut here. So, shall we take a look inside? Okay, there's some potions. Ah, sword. That's nice. Okay. Oh, come on! Look at it. It's some. Murder Spinne. That would mean something like killing spider or whatever. Okay, but we managed to kill him, which is good. And there is a bed, but unfortunately we cannot use it. So we'll have to keep searching here. And here we have a chest, so let's give it a try. Right. Okay. Right, left. Right, left. Right, right, left, right, right. Okay. Money, yeah, and new lockpick. That's good. So let's explore the rest of this place. Okay, there is some kind of tower, and I can see some light in the camp, the old camp. So perhaps we'll meet someone there. I would really appreciate some, you know, daylight. Okay, so we can possibly return down. Yep. And let's check this place here. Okay, there is really some wooden tower. Okay, a sword, but we already have a better one, I believe. Yeah. Okay, nothing too valuable around. So let's proceed down to the valley. Okay. Okay, let's check the new tower or whatever it is. So langsam wird es unheimlich. Ich gehe mal weiter. Hier muss doch irgendjemand sein. Yeah. So the hero said that it's starting to feel really, I don't know the English word for this, creepy perhaps. Yeah, it's getting creepy or something like that. And he's sure, okay, a new ladder. He's sure that he will meet someone soon. Okay, we can see skeletons all around. So another platform. Where does this lead actually?
nowhere. But yeah, I saw a ladder here, so we can climb up. Looks like this is the tower. Okay, even with lockpicks, it's not possible to open this, so I guess we'll have to wait for some key, or we will have to find a key, yeah. So I think there's no other way. We simply need to go down to the valley. Oh, can we? We cannot sleep, but it might be possible here. Oh! Hey du, warte einen Moment. Was ist hier eigentlich los? Bist du ein neuer Sträfling? Sieht so aus. Ich wurde eben erst hier reingeworfen. Ich rate dir, vorsichtig zu sein. Die Strafkolonie ist zur reinsten Hölle geworden. Und damals dachte ich noch, es könnte nicht schlimmer werden. Ist das Minental so gefährlich? Minental kann man es jetzt kaum noch nennen. Wir nennen es nur noch das Tal der Zombies. Tal der Zombies? Ganz genau. Überall, wohin du auch trittst, lauert dir eine wandelnde Leiche auf, die dich am liebsten zum Frühstück... Erzähl mir mehr. Dann hör mal gut zu. Vor etwa einem Monat haben wir vom alten Lager aus etwas bemerkt. Es war einfach unübersehbar. Gigantische Blitze und Donnerschläge, die aus dem Turm des Dämonenbeschwörers geschlagen sind. Erst dachten wir, dass er wieder seine seltsamen Nachforschungen nachgeht. Aber wie sich ein paar Tage später herausstellte. Einige Tage darauf wurde das gesamte Tal von hirntoten Wesen überflutet. Manche versuchten zu kämpfen, andere flüchteten oder suchten Schutz in den Höhlen. Ich komme aus der Burg im alten Lager. Da haben wir Unterschlupf gefunden. Wir sind die größte Gruppe Überlebender hier in der Kolonie. Vielleicht sogar die letzten. Das klingt übel. Hilfst du mir, in die Burg zu kommen? Übel ist eine Untertreibung. Hör gut zu. Du musst zum äußeren Ring gelangen. Am besten meidest du das Nordtor. Da kommst du sowieso nicht durch. Wenn du das Lager betrittst, leg dich nicht mit den Zombies an, sondern geh direkt zum Marktplatz. In der Wand oberhalb der Hütten gibt es ein Loch, das führt zu den Kellern der Erzbarone. Dort gelangst du in die Burg. Aber damit ist es noch nicht getan. Und warum? Die Leute in der Burg nehmen ungern neue auf, weil die Nahrungsreserven begrenzt. Wie ich Torus kenne, wirst du erst beweisen müssen, dass du kein nutzloser Taugenichts bist, der nur durchgefiltert wird. Wer ist Torus? Er ist der ranghöchste Gardist in der Burg und bewacht den Eingang. Ich werde ihn schon irgendwie überzeugen. Das hoffe ich für dich. Allein, ohne Unterkunft und Vorräte, überlebt hier niemand. So, like before 1 month, some lightning strike the tower of the castle, and yeah, this hell broke out. I mean, zombies and so on. So it is called the Valley of Zombies. And some living people are gathered in the castle. We must get in there through the north gate, and then to the marketplace, where is, as you might know, the hole which will take us to the castle. But we will have to prove somehow that we are useful, because the people there don't like new ones, because they are, you know, someone who eats, and there's not enough food or other stuff in the colony. Brauchst du Hilfe bei etwas? Wenn du schon fragst. Ja, ich könnte etwas Unterstützung gebrauchen. Meine Vorräte gehen zur Neige. Leider kann ich nicht auf eine Lieferung von der Burg zählen. Also, könntest du mir vielleicht etwas zu essen besorgen? Ich denke, 2 Brotlaibe, ein Stück Käse, ein Schinken und 3 Flaschen Bier sollten für eine... Als Gegenleistung gebe ich dir ein Schutzamulett. Es ist für mich nicht mehr von Nutzen. Gut, ich werde versuchen... So he said that, okay, welcome to the hell, and he said that he needs something to eat. Gave us a list of food he wants to deliver. Und da ist noch etwas. Ja? Der Himmel hat sich seit all dem Mist merkwürdig rot gefärbt.
Du kannst es im Moment nicht sehen, aber tagsüber wirst es... Ich bekomme immer noch eine Scheißangst, wenn ich ihn sehe. Okay, he said something about a red sky. Viel Glück, lass dich nicht auf. Wer bist du? Ich bin Mikos und helfe Harak. Geh weiter. Okay, Mikos won't tell us much. So Essen, yeah, it's easy for yeah. So this is basically what I already said. And yeah, there was some diary entry about there is some list of changes in fight, in magic, and long distance combat. And there are shields, pikes. Okay, so new things. Okay, some changes. We will probably inspect that later. Good. What is stress? Okay, there is a mechanic which influences us negatively. We have bigger stress, then we will lose more of hit points. Yeah. Okay, also the distance of objects will be for us like worse, and so on and so on. Stress is bigger when the undead are near, and yeah. Okay. And we can fight the stress with, for example, some herbs or alcohol. And we need to sleep. Okay, that's interesting. And we can take a place in 3 guilds, basically. Yeah. It's you can be a warrior, hunter, or mage. Yeah. And like the weight is of course determined by our choice. Yeah. Yeah, okay, whatever. I guess we will see more of this later. So, well, let's get to the castle, right? That's our job right now. So this looks like completely alternative history and, you know, stuff. The red sky, I'm really curious how it's gonna look like. But I'm really, you know, I'm really happy that we can somehow enjoy the apocalypse as a modification. Of course, I saw some apocalyptic machinimas. Actually, I made few of them. I would be very happy if you check them on Gothic.net YouTube channel. Okay, Berwingen then crowd. That means this is the herb which reduces stress, as far as I understand. Okay, still everything is calm and empty. So, the northern gate is this one.
we should use it, but I can already see zombies in there. I don't know, maybe I can try eating that stress reduction, we'll see. Perhaps I should try to move quickly. Okay. Okay, plenty of zombies. New models, interesting. Okay, some fight sounds. Can I jump here? Okay, it's difficult, so dramatic music. Okay, but come on. But there's still not the way, right? Yeah, that's it. So seems like I've made it. Yeah, the stress decreases. That's nice. Yeah, I made it to the castle, that's for sure. Okay. Halt! Wer bist du? Mein Name ist Bragus. Ich wurde vor kurzem in der Kolonie ausgesetzt. Verschwinde von hier! Wir brauchen nicht noch einen Penner, den wir durchfüttern müssen. Wir sind sowieso knapp an Nahrung. Harak schickt mich. Außerdem bin ich kein Penner. Ja? Beweise es. Ich sage nur so viel. Ich muss dir hoffentlich nicht den Kopf abhacken, um zu beweisen, dass ich mit einer Waffe umgehen kann. Pass auf, wie du mit mir redest. Du weißt, wo der Ausgang ist. Oder muss ich dich selbst rauswerfen? Okay, sag mir einfach, was ich tun muss, um dich zu überzeugen. Naja, ich will mal nicht so sein. Wir werden sehen, ob du für uns von Wert sein kannst. Aber ich glaube kaum, dass du es schaffen wirst. Gehe zum äußeren Ring und breche in Fisks altes Lagerhaus ein. Er hat dort ein wertvolles Amulett, das ich gerne haben möchte. Klar soweit? Ja, aber ich habe keine Rüstung. Geschweige denn eine ordentliche Waffe. Warum bei Innos sollte mich das interessieren? Vielleicht hast du ja Glück und findest etwas im Lager. Du musst nur schnell genug sein. Öffne die Tür. Nimm, was du tragen kannst und verpiss dich wieder. Hier hast du ein paar Dietriche. Und jetzt mach, dass du wegkommst. Wo ist das Lagerhaus? Auf dem Marktplatz, wo sich der Eingang zur Burg befindet. Der Lagerraum ist eine der Hütten, die mit einer Tür abgeschlossen sind. Wahrscheinlich die äußerste. Danke. Bist du taub? Lass dich hier nicht ohne das am... Okay. So, of course, Taurus didn't want us in the castle because they don't have resources and so on. And yeah, we said that Harak sends us. Wer bist du? Mein Name ist Balan und ich bin leider eine... Warum leider? Hast du überhaupt eine Ahnung, wie groß das Lebensmittelproblem inzwischen ist? Es gibt immer... Es ist furchtbar, wenn du Fleischreste überkochst, die du... Wer war der Mann, den Gomez geschickt hat? Sein Name war Kero. Er kämpfte einst in der... Wer bist du? Ich bin Umid und wie du sehen kannst. Bist du hier der Koch? Ich weiß. Das ist richtig. Also lass mich in Ruhe. Ich habe ein... Okay, so basically, cooks complained that they don't have. Okay, that they don't have enough resources and food and so on. But back to Taurus, he said that we should get an amulet. Verdammt, wie soll ich dieses Amulett bekommen? From Fisk's hut, and yeah, now we also complained. We don't know how to get that.
But if we get that amulet, Thorus will think that we are useful enough. So, let's give it a try. Oh, come on. Okay. Looks like the music is dramatic and so on. It looks like we won't be able to kill those zombies very easily. We asked Thorus for equipment, but he didn't give us anything useful and said that we might find something useful in the camp. Okay, so we lost our torch. Okay, two-handed weapon. Perhaps we'll find something in the arena, something useful. Okay, one cannot take a single weapon from here. Anti-amp. Many zombies around. Yeah. Oh, everywhere. The other thing, okay, is that I saw a light somewhere. What's up, anyway? Okay, this is really crazy, yeah. Okay, too much stress and we lose our hit points, okay. It's 2 hit points every second, yeah. But at least the morning is near. Hey. Maybe we can search for advice in our diary. Look, maybe I would load the game. I think that we should try some other strategy. I will open the door of Fisk's hut, then I will get those 2 zombies out
run back, close the door again. But they must get out first. Okay, well, Dennis is still here. At least I tried. Wow, the music is very dramatic, as you can hear. So, come out, my dear friends. Like, never mind. I'll take the food here. Okay, even a knight's armor. Okay. Oh, so it wasn't. Okay, it's also a zombie mage. He's not helping me. Hope it's finally empty here. Yeah, looks like that. Left, right, left, right, right, left, right, 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 left, right. I will perhaps make a save game here. Right, 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 left, right, 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 left, right, left, left, right. Okay, some spell scrolls might be useful. Let's save the game. Left, 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 right, right. Okay, some useful stuff, but I still haven't found the amulet. Right. Right, left, right, right. Oh, come on. Good thing that I saved the game. Left, 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 right, right. I remember that. Right. Yeah, so it's right, left, left, right, left, right, right, left. Okay. Don't know how to deal with this. Okay, let's save the game again, for any case. Perhaps
I don't know, we can use the bed and wait if the situation gets... okay, we cannot use the bed. Right, left, right, and that's it. So we have a serious problem now. Right, left, right, yeah! But we won't find the amulet there. That zombie mage's problem, right? But we have no amulet. Nothing like that here, it seems so. So, I don't know. So I was lucky. I can save the game. Because, yeah, you know, there's nothing else I can do probably. And I can only hope that I will get out. I guess that Thorus won't be too happy if I tell him that there was no amulet inside. Wer bist du? Mein Name ist Godwin, ich bin einer der... Hast du hier eine besondere Aufgabe? Hier hat keiner mehr eine besondere Aufgabe. Zumindest so lange, bis diese verdammten Zombies alle... Ich muss schon sagen, dass ich nicht erwartet hätte, dass du den Auftrag von Torus... Ja, das habe ich auch nicht. Um ein Haar hätte es mich erwischt. Okay, so it looks like we managed to fulfill the task, or at least Bloodwind says so. And he also said that, yeah, survival is the only task now, and that Kann ich dir weiterhelfen? Selbstverständlich nicht umsonst. Weißt du was? Wie alle hier vermisse ich das gute Essen von der ganzen Scheiße hier. Die Ration. Und ich soll dir jetzt etwas... Ganz genau. Bring mir ein Bier. Aber ein gutes. Und ein Stück Käse. Dafür gebe ich dir 100 Erzbrocken. Was soll ich mit Erz... Ich weiß nicht, was ich dir sonst gebe. Sicherlich etwas Nützliches als... Mein Schwert. Nein, nein. Oh, ich weiß was. Im Austausch für das Bier und den Käse bekommst... Das klingt doch schon... Okay. So Bloodwind will give us 3 potions for beer and cheese. Hier, genieß es. Vielen Dank. Was ist mit den Tränken? Welche Tränke? Ach ja. Du hast mir 3 Tränke... Ich habe aber nur 2. Du hast mir ein Bier und ein Stück Käse gegeben. Zähl mal. Verflucht seist du. Na schön... So yeah, that's what we have now. And now we can only inspect stuff here. Looks like there's nothing going on interesting here, so let's explore the castle. Ich weiß nicht, was ich We tue. cannot open the door here. Okay, gardists. Jemand Neues. Es muss einen Weg. Die Menschen Okay, haben... maybe they will let us inside. There's something like a new wall here. Oh, Scorpio! Hello, my friend. Wer bist du? Ich werde Scorpio genannt. Ich bin ein Gardist von Gomez und der Beste. Wie läuft's? Ich will dir mal was sagen. Für Fragen wie läuft's? Oder was ist los? Sollte man dich direkt ohrfeigen. Wir sind hier alle am Rande der Erschöpfung. Jeder ist entsetzt über die aktuelle...
Außerdem gehen unsere Lebensmittelvorräte langsam zur Neige. Es ist hoffnungslos. Klar und deutlich. Okay, so he says that he's the best swordsman here, which is not surprising. And oh, interesting. And that, yeah, basically complaining about our questions, how's it going, you know, and that, yeah, the rations are too small and so on. Wer bist? Mein Name ist... Was hast du vor dieser Id... Ich war ein Schatten und der beste Dieb im ganzen Lager. Es gab kein Schloss, das ich nicht... Ich tausche Gegenstände mit anderen Leuten hier in der Burg. Ich kann dir eine Auswahl an dietrichen Tränken, Fackeln, einen Vorrat an Munition für deinen Bogen und ein paar an... Das werde ich mir merken. So we can trade Zeig mir mal, was du fingers. hast. We'll see if it will be useful later. I don't know what we saw down on the ground, but hey, whatever. Other guys here. Sly, hello. Wer bist du? Mein Name ist Slü. Zumindest nennt man mich schon seit... Und wie ist es hier so? Inzwischen bin ich einfach nur noch ein... Wie die meisten anderen auch. Wir werden wahrscheinlich bald sterben. Zumindest... Wieso bist du dir das... Was denkst du denn? Tag für Tag kommen mehr von diesen Bastarden. Ich weiß nicht, woher sie kommen, aber soweit ich weiß... Warum hast du gesagt, dass du so gut wie tot bist? Ich bin ein Speer. Zusammen mit Fingers. Gomez schickt uns von Zeit zu Zeit aus der Burg. Wie oft warst du schon außerhalb der Burg? Ein paar Mal. Und ich hoffe, dass es... Vielleicht kannst du mir ein wenig erzählen, was du draußen so entdeckt hast. Du hast sicherlich etwas Wir sahen so einiges. Ich kann dir einige Geschichten erzählen, aber nicht umsonst. Was möchtest du im Gegenzug? Bier. Der Bier wäre gut. Jetzt, da das Erz hier keinen Wert... Wie wär's mit 3 Flaschen Bier für jede Info... So Sly is a spy, just as Fingers. He was sent sometimes out of the castle to see the situation, and he knows some information. And he offers information in exchange for a beer, for 3 bottles. But we will try to deal with him and ask him about 2 bottles. Definitiv zu viel. For Wie wäre es mit 2 Flaschen? information. Zu viel? Wenn das so ist, hörst du nichts von mir. Na schön. Halt die Ohren steif. Nein, warte. Okay, 2 Flaschen. Ich wollte nur sehen, wie... Okay, so we made a deal. For 2 bottles we will get the information. Hast du in letzter Zeit etwas Interessantes gesehen? Ja, bei der letzten Patrouille habe ich gesehen, wie eine große Gruppe Zombies an die Tür der Höhle in der Nähe von Cavalons Hütte hämmerte. Ich habe keine Ahnung, was sie da drinnen wollten, aber womöglich hat sich da jemand versteckt. Jedenfalls konnten wir es nicht überprüfen. Wo finde ich diese... Verlasse das Lager durch das Tor in der Nähe des So, eingestürzten he Turms says und geh nach that there was a big Auf dem group Weg of dorthin wirst zombies du einen Abstieg in ein kleines Tal finden. in Weiterhin Cavalon's hut befindet or sich in dann the eine große cave, Jagdhütte. and he Das ist die Hütte von suspects Cavalon. that someone Danke für was die hiding Information. there. So we'll check that later. Hast du noch... Ja, diese Informationen gebe ich dir And now kostenlos. something for free. Ich will nicht, dass Gomez davon Wind bekommt, dass ich diese Biere habe. Ich habe Angst, dass er... Die paar Flaschen werden nicht auffallen. Ich weiß nicht. Ich will keinen Ärger. Komm zur Sache. Schon gut. Auf dem Hügel hinter uns, dem großen Berg, auf dem das alte Kastell steht, gibt es einen kleinen Wald. Ich glaube, dort eine Hütte gesehen zu haben. Vielleicht wohnt dort jemand. Ich werde mich dort mal um... Okay, on the hill with the citadel, there's supposed to be a hut, so someone may live there. Interesting. So, how about Scary? Wer bist du? Mein Name ist Skette. Ich habe früher Kämpfe in der Arena. Du bist neu hier. Ganz richtig. Klar. Sonst würdest du nicht fragen. Hast du neben dem Organisieren von Kämpfen noch etwas anderes gemacht? Vielleicht mal selbst in die Arena... Nein, ich doch nicht. Meine Zeit... Warum? Ich bin zu alt dafür. Trotzdem vermisse ich mein altes Schwert. Wo ist es? Wahrscheinlich immer noch in der Arena. Als ich mit Zombies kämpfte, ist es mir aus der Hand gefallen. Ich könnte dein Schwert zurück... Wirklich? Ich wäre dir... Kann ich neben deiner Dankbarkeit noch etwas Hand... Ich habe ein paar Bolzen. Wie wäre... Alles klar. Die können... So, he will give us 50 missiles if we find his old sword from the arena. Scatty basically complained
Our company said he was too old for fighting. And yeah, that's basically it. So we already see the red sky. Okay, hello Rudy. New guy, but nothing. He has nothing to tell. Okay, let's not steal too soon, and we can light off the torch. Maybe we can visit Mage's house. Hey, you! Buzz off, lucky. Okay, so they don't want us in there. So perhaps we can check Gomez's house. Hey, let us in. Okay, Syrah. You're not allowed to talk to us. Still alive. And here is Gomez himself. Kannst du mir etwas beibringen? Ja, ich kann dir zeigen, wie du deine... Okay, so Komm wieder, wenn du was... he's a friendly guy who can teach us, basically. You're not... Seraphia is here, okay. Wer bist du? Die Jungs nennen mich Kutter. Was denkst du über die Situation? Weißt du, mir geht es gut, solange ich am... Kannst du mir ein bisschen über das Leben in der Kolonie... Mal sehen. Es gibt 3 Lager in der Kolonie. Wobei es gab 3 Lager. Das größte und älteste ist... Du weißt wahrscheinlich, dass wir vom Erzhandel mit dem... Das weiß jeder. Ja. Und weißt du auch, wie die Sträflinge im... Nein, weiß ich nicht. Es war nach der großen Rebellion. Gomez und Scar waren die Anführer. Sie waren diejenigen, die den Aufstand organisierten, die Gefangenen überzeugten und auch das... Die Rebellion begann im Morgengrauen. Als der General hier getötet wurde, haben sich die restlichen königlichen Wachen... Er ließ sie in die Kerker werfen, wo sie dann auch... Was ist mit den anderen Lagern? Im Osten liegt das neue Lager. Die Leute dort hatten... Die Magier im neuen Lager hatten vor, die Barriere einfach zu sprengen, indem sie einen riesigen Erzhaufen hochjagen wollten. Die Banditen und Söldner dort ernährten sich hauptsächlich von Reisanbau und gelegentlich... In dem großen Sumpf im Westen befindet sich das Lager der Sekte. Dort lebten die ganzen Spinner, die einen neuen... Ich sage dir, mit diesen Verrückten konnte ich keine Minute verbringen. Du wusstest nie, wozu sie fähig waren. Obwohl das Sumpfkraut... Das war's dann auch schon. Okay, so he told us basically the story about Gohan, we know that already. We cannot find Thorus. Let me Ach du pass. Scheiße. Ein neuer, wie ist dein Name? Was kümmert's dich? Hör mal. Du kannst froh sein, dass du nicht vor ein paar Wochen in der Kolonie gelandet bist, sonst hättest du für so einen Spruch sofort... In dem Fall sollte ich froh sein, dass hier die Hölle ausgebrochen ist, die die restlichen Überlebenden dazu zwingt zusammen... Ja, dein Glück. Genie... Nenn mich Bragos. Und du? Wer bist du? Mein Name ist Chekal. Wie du sehen kannst... Was hast du vor der Epidemie gemacht? Abgesehen davon, dass du Wache schiebst, warst du nach deinem Aussehen zu urteilen kein gewöhnlicher Gardist. Warum? Wegen meiner Rüstung. Abgesehen davon, dass ich Butler bewachte. Ich habe diese Ausrüstung nur, weil ich lange genug hier bin. Und wegen meinen guten Beziehungen... Warum gibt es hier keine Butler? Echt jetzt? Rate mal. Jemand musste doch geopfert werden, damit die anderen in die Boot... Es ging sehr schnell. Als die Sonne unterging, fiel mir... Ich patrouillierte um den Torbereich in der Nähe des... Plötzlich hörte ich seltsame Geräusche aus einer der Hütten. Dann sah ich einen dieser grässlichen Mistkerle, wie er Ich rief sofort Alarm. Und dann begann die Sauer. Alle gerieten in Panik. Es stellte sich heraus, dass über Nacht weitaus mehr Menschen gebissen wurden. Es war unmöglich zu erkennen, welche Person noch lebte und welche einer dieser Untoten. Anfangs habe ich noch gegen sie Als ich aber von Skati hörte, dass ich in die Burg rennen solle, als ich durch das Lager lief, konnte ich meinen Augen nicht trauen. Überall. Ich schaffte es gerade noch in die Burg.
Das Tor... Hat wirklich keiner der anderen Gardisten etwas in dieser Nacht bemerkt? Frag mich nicht. Ich habe keine Ahnung, warum es so viele Leute in dieser Nacht erwischt hat. Ja. Vor allem meistens Butler. Da sollen sich die Feuermagier lieber den Kopf zerbrennen. So, basically... Let me pass. Basically Jekyll told us that he was like watching the niggers and they're mostly dead because, you know, the night when everything happened, Wer bist du? they were the Ich first bin Skip. Willst du was Bestimmtes oder bist du nur zum Plaudern gekommen? Denn dafür bin ich nicht in Stimmung. Ich denke, ich muss dir nicht erklären. Was hast du früher hier gemacht? Waffen verkauft. Jetzt lass mich in... Können wir tauschen? Warum bei Belia brauchst du eine Waffe? Du willst doch nicht etwa aus der Burg rausgehen, oder? Bleib hier. Und was ist, wenn die Zombies hier rein... Du machst Witze. Wie soll sie das Tor aufbauen? Trotzdem, ich brauche etwas, um mich zu... In Ordnung, aber erwarte nicht, dass ich dir etwas außergewöhnlich... So we can trade weapons with Skip. That's not too surprising, right? But let's wait with this. And here is Bullet. Wer bist du? Was ist? Schlecht gelaunt? Wundert es dich? Hörst du nicht die ganzen Mir reicht's. Außerdem habe ich keine Bolzen mehr für meine Armbrust. Ich halte meine Feinde... Wie viele Bolzen... Mindestens 100. Ich werde mal sehen, was ich machen kann. Das wird sich zeigen. Was bekomme ich als Gegner? Alles, was ich habe, ist eine magische Spruchrolle. Ich habe sie einmal auf einer... Abgemacht. Ich werde dir... Good. So he wants Bullet wants missiles, 100 missiles, and he will give us a spell scroll for that. Yeah. New but new guy, Egon. Wer bist du? Mein Name ist Egon. Wer bist du? Vagus. Wie geht's? Du bist keiner der Gardisten, richtig? Nein, nicht doch. Ich bin einer der Schatten. Was sind die Aufgaben von Schatten? Verschiedene Dinge. Handeln, jagen, aber auch das Bewachen von Butt. Kann ich dir bei etwas helfen? Und warum solltest du da... Sag du es mir. Es gibt da tatsächlich eine Kleinigkeit. Schieß los. Ach, ich habe vergessen, ein bestimmtes Buch aus meiner Hütte mitzunehmen, als ich in die Burg geflüchtet. Ich würde alles geben, um es zurück... Du hast es geschafft, Taurus, seinen Test zu bestehen. Du könntest... So he wants to get Wo ist deine Hütte? from his hut. Du hilfst mir also? Ich werde es versuchen. Wenn du mir... Meine Hütte befindet sich in der Nähe des Mythos oberhalb des Eingestürzten. Nimm diesen Schlüssel. Er passt für die Truhe dort. Ich hatte ihn immer bei mir für den Fall. Okay, ich werde versuchen, dein Buch... He wants everything for the book from his old hut. Which is in the hut somewhere, I don't remember already, so that will be probably a problem. But still, I think that we should have had a talk to Thorus, which doesn't happen. It didn't happen. Hallo Magi. Was möchtest du? Wer bist du? Mein Name ist Torres. Und ich würde es... Warum? Bist du etwa... Ich bin einfach schlecht Wegen der Seuche? Nicht nur deswegen. Gomez hat vor kurzem einen gesamten Vorrat an Tränken beschlagnahmt. Er behauptet, sie seien für den Fall, dass wir... Aber ich sage dir, dass niemand hier sein Leben riskieren wird, um gegen die Toten zu kämpfen. Vor allem wegen ihrer schieren Masse und... Ach, wenn ich doch nur zumindest einen bestimmten Trank zu... Von welchem Trank sprichst du? Er nennt sich Trank der Vision. Dank ihm kannst du einen Zustand einnehmen, der dir Dinge zeigt, die noch geschehen werden. Allerdings ist er nicht perfekt. Es kann vorkommen, dass die gesehenen Dinge nicht eintreffen. Warum brauchst du diesen Trank? Ich würde ihn gerne bald benutzen. So he told us about some kind of potion he looks for. Oh, he also said that Gomez took them some healing potions for the case of fight, but now he talks about potion which enables him to see the future and we Ich offer könnte him versuchen, our ihn für help. dich zurückzuholen. Tatsächlich? Ich würde dich reichlich belohnen. Eine Idee, wie ich ihn bekomme? Du wirst ihn wohl stehlen müssen. Eine andere Methode fällt mir nicht ein. Ich denke, Diebe werden ihr hart... Ja, aber ich vermute, Gomez würde den Verlust des Tranks nicht einmal bemerken. Sie haben sich die Waren nicht einmal genau angesehen. Seine Lakaien haben sie einfach direkt in den Lagerraum gebracht.
Bring ihr den Trank der Vision. In Ordnung, ich werde Wo ist der Lagerraum? In der Schmiede gibt es eine Tür. Direkt neben Skip. Dort befindet sich der Lagerraum. Der Schlüssel ist... Aber wie? Wie jeder Gardist trinkt er gerne. Da Bier aber in letzter Zeit knapp geworden ist, wird ihn das Angebot von ein paar Flaschen mehr als überzeugen. Verstehe. Viel Glück und denk daran. Sei vorsichtig. So, we see a camera over there. Get out of the way, now! By the way, he tell us that we should steal the potion. We need to get a key from the stockpile from Skip. He will give it to us for some beer probably. And Wer bist du? Rodriguez. Mein Name ist Rodriguez. Ich bin ein Feuer... Stimmt, ich bin gerade erst... Es ist selten, dass sich jemand Neues uns anschließt. Gomez nimmt nur ungern Überlebende von außerhalb der Burg auf. Was machen die Magier? Meister Choristo versucht, die Ursache dieses Ausbruchs zu ermitteln. Aber das ist viel schwieriger als gedacht. Bisher haben wir keine neuen Erkenntnisse. Damarok, unser Alchemist, kümmert... Kranke? Ja, das sind die Leute, die von Zombies gebissen wurden und nicht immun gegen die Seuche sind. Wenn du dich mehr dafür interessierst, sprich mit... Abgesehen davon macht hier niemand etwas Besonderes. Es kann... Okay, so mages are doing some research on this zombie epidemic. Sind das hier alle Magier? Es gab noch einen weiteren. Er hieß Milton. Er war draußen in der Umgebung, um nach einem Talisman zu suchen. Ich weiß nicht, ob er noch am Leben. So it looks like there was also Milton, but yeah, he's probably dead because that might be the mage who was shooting those fireballs at us, right? Hast du einen anderen Plan? Wann wird das alles... But now I would really appreciate to talk to Taurus. Yeah, here it is. Bist du taub? Lass dich hier nicht ohne das Amulett blicken. Okay. So. Bist du taub? Bist du taub? Looks like we actually didn't pass the test. So, okay, but we illegally, somehow illegally Es kommt nicht zurecht. entered the camp. Well, but hey, whatever. We can give it another try. Okay, I don't remember the combination, but we are left, 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 right, right, left, 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 right, left, left. Okay, a lot of stuff here. Left, right, right, left, left, right. Okay. Okay, interesting. A bunch of stuff. Let's save the game. Okay, we cannot open this. Left, right, right. A lot of interesting stuff that will be useful. Right, right. Okay, and now we are without lockpicks. And we still don't have the amulet, right? I will try to load the game and see if we can discover anything more here. Right, left, right, right. Right, right, right. Right, 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 left.
This looks like it should be it. And we also have Fist's armor. And his sword. And the amulet. We will use it now. I will save the game. And try to rob the other chests. Left, right. Left, right. Yeah, this will be very useful. Already opened that one. And the last mysterious chest here. It won't be open probably. Left or right, it does the same, so we need the sword. Now, let's try to fight those zombies with our new sword. No one? Okay, perhaps. Still too risky for us. So, I hope we finally passed the test. But we need to find Taurus. Yeah. He's not here. So that looks like some kind of problem, you know. So let's run from one side of the castle to the other, and then we might probably meet him, because, you know, it's how it goes, mostly. He will reappear, I believe. Bist du taub? Ich hab, was du wolltest. Tatsächlich? Unmöglich. Willst du mich verarschen? Ich habe mich in dir getäuscht. Ich muss sagen, dass du dich ganz gut geschlagen hast. Du bist sogar die einzige Person, die es geschafft hat. Geh so schnell wie möglich zu Gomez und sag ihm, was du für mich getan hast. Okay. I don't remember what he exactly said, but probably... Ach, warte. Was gibt's? Geh zu Großmeister Choristo. Ich glaube, wenn ich es mir so recht überlege, wäre es besser, wenn du zuerst zu ihm gehst, bevor du dich bei... Wenn das so ist, gehe ich... Ich glaube, das könnte... So I am supposed to go to Gomez, but before that I should go to Choristo. Should be no major problem, right? So, some Guardists are our friends already. And here we have Choristo. Sei gegrüßt. Bist du Choristo? Ja, ich bin Erzmagier des Kreises des Feuers. Taurus sagte, ich solle mich bei dir melden. Hervorragend. Ich versuche schon seit einiger Zeit die Ursache für diesen Schlamassel zu finden. Was hat Xardas damit zu tun und warum? Allerdings, die Antwort können wir nur von Xardas. Wer ist Xardas? Er ist ein ehemaliger Feuermagier, der während der Errichtung der magischen Barriere unser Anführer war. Er hat uns vor ein paar Jahren Seitdem wird er nur noch der Dämon. Welchen Zweck verfolgte Xardas? Das weiß ich auch nicht. Aber eins ist, deshalb schickte Taurus dich zu mir. Du bist seit langer Zeit die einzige Person, die es geschafft hat, lebendig in die Burg zu gelangen. Und die Tatsache. Außerdem bezweifle ich, dass du zu der Sorte Mensch gehörst, die untätig darauf wartet, dass sich die Dinge... Stimmt genau. Ich habe nicht vor, mich von einer Horde Untot...
Deshalb bitte ich dich. Gehe zu Xardas und finde heraus. Aber ich habe nicht die Ausrüstung für so eine Mission. Und ich wüsste nicht, woher ich welche bekommen kann. Deine Ausrüstung bekommst du von Gomez. Ich weiß, dass er in Besitz einiger Rüstungen ist, die du... Ich soll also für Gomez arbeiten. Ja, ob du willst oder nicht, du musst die Befehle von Gomez ausführen. Früh Und wo finde ich diesen Dämon? im Ortgebiet. Verstehe. Geh zu Gomez und sage ihm, was du vorhast. Denke daran, dass es sehr wichtig ist, dass du die Ausrüstung... Im Ortgebiet wirst du nicht nur Untote, sondern auch einer Vielzahl von anderen Gesinnungen. Klingt ja großartig. Dann werde ich mal zu Gomez gehen. Viel Glück, mein... So, Christos said he is of course looking for the causes of this whole situation, and that he wants to talk to Xardas about that, which is not pretty surprising. But because we are the only ones who managed to get into the castle and survive, so we should be the one who talks to Xardas, and we will get some equipment from Gomez and so on. So that's it, basically. Hello, friend. Wer bist du? Mein Name ist Bartos. Was tust du hier? Im Moment sorge ich dafür, dass keiner der Köche etwas weg ist. Alle bekommen die gleiche Menge an Rationen. Ja, offensichtlich. Wie ist es dir seit der Seuche? Ach, es ist okay. Aber kurz vor dem Ausbruch ist der Erzbaron Raven irgendwo in der Gegend verschwunden. Er ist Zeit... Hoffen wir, dass er doch noch überlebt hat. So Raven disappeared and he's dead. Probably, we don't know, and now Gomez. Früher wurden solche Dinge anders gehandhabt. Hallo Gomez. Was willst du und wer bist du? Mein Name ist Bragus. Ich bin gerade erst hier angekommen. Noch ein faules Schwein, das durchgefüttert. Torus sagte das Gleiche. Das änderte sich aber als... Taurus schickt dich also. Was hast du jetzt vor? Ich werde zum Turm des Dämonenbeschwörers gehen und dafür sorgen, dass nicht noch mehr von diesen Untoten... Aber dafür brauche ich Ausrüstung, die du mir sicher gibst. Möglicherweise habe ich die passende aus. Aber glaub nicht, dass ich sie dir einfach so überlasse. Da könnte ja jeder kommen und von sich behaupten, er ginge zum Dämonenbeschwörer. Der Letzte, der soll... Wie kann ich dich überzeugen? Erledige ein paar Aufgaben für mich. Es gibt viele Möglichkeiten, dich hier zu bewähren. Wenn du die Wahrheit sprichst, setze ich große Hoffnungen auf dich. Wir haben das Ganze schon zu lange hinausgezögert und irgendjemand muss schließlich zum Dämonenbeschwörer. Ich werde dich überzeugen, dein Vertrauen gewinnen und zum Dämon... Nun gut. Ich glaube dir. Bevor du mit deiner ersten Aufgabe beginnst, beantworte meine Fragen. Ich möchte ein paar Dinge über dich erfahren, denn schließlich bist du jetzt einer von uns. Natürlich. Weshalb wurdest du hier reingeworfen? Für den Mord an dem Mörder meiner Familie. Mein Beileid. Das kaufe ich dir jetzt nicht ab. Nicht in diesem Ton, Bursche. Verstanden. Tut mir leid. Und jetzt das Wichtigste. Was hast du in Korinis gemacht? So, just to recapitulate everything. So, Gomez will give us equipment which will help us to get to Xardas, or the Demon Summoner, how they call him. But we first need to fulfill some task quests for him here. Now he gives us some kind of initial, talk. And yeah, he asked us why we are thrown to the colony. We said that we killed the guy who killed our family, and now, what were I doing in Korinis? I could be blacksmith, that would give me strength, hunter, that would give me dexterity, and I could be some magic amateur. Well, I think that the safest way is to say that I was a Ich war ein blacksmith. Schmied. Ich habe schon oft den Schwertkampf trainiert und bin kein kompletter Anfänger. An Kraft mangelt es mir auch. Dann wirst du für uns von großem Nutzen sein, Bragus. Gut. Das war alles, was ich... Gut. Habe ich dein Vertrauen? Du machst den Eindruck, der Richtige für die Aufgabe zu sein. Aber ich bin noch nicht überzeugt. Niemand kennt dich hier. Sprich mit den Leuten. Schau dich in... Na gut. So I'm supposed to talk to people to be on level 14, which is not too hard because we're on level 13 and so on. And we will do that some other day. For today that should be enough. This modification looks pretty interesting, so I hope we're going to enjoy that together in the next few weeks. So for today, Niekdo is signing off. Don't forget to subscribe.